Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Jeroen Asifi. Bapak Jeroen Asifi ini adalah Project Officer Asifi Belgia, tapi sebelumnya adalah Project Officer WSM Asia Pasifik yang mensupport KSBSI untuk program upah dan jaminan sosial, di mana jaminan sosial dilaksanakan oleh federasi, salah satunya Hukatan. Untuk Bapak kami persilakan. Dear members of PPP Hukatan, dear leaders of the union, dear activists and delegates, terima kasih atas undangan dari Kongres. Thank you for inviting me to the Congress. Give the time for the translation. ACB-CC is a long-standing partner of KSBSI and of course also of Hukatan. We work together for more than 20 years, if not almost 30 years. Ya, kawan-kawan yang terhormat, kawan pengurus-pengurus DPP Hukatan, anggota pengurus-pengurus DPC Hukatan yang hadir pada acara ini, ACV Internasional merupakan salah satu partner strategis KSBSI yang sudah bekerja sama selama hampir lebih dari 20 tahun dan hampir 30 tahun sebenarnya sejak KSBSI ada, dan Hukatan juga merupakan bagian dari KSBSI. And so today and last week I was here for a very important event, which is a planning workshop also with KSBSI in Bali, to continue our long-standing partnership and relation and to build new program for the future. Ya, dari minggu yang lalu dia sudah ada di Indonesia untuk melakukan workshop planning perencanaan program yang baru untuk melanjutkan kerjasama antara KSBSI dengan ACV. Why is this important? Because of course we continue our collaboration, but it's not just continuation of collaboration. It's not that evident, it's not that natural that we continue the collaboration. Why? Because we are at a crossroads in the history. Ya, kenapa itu penting? Karena kita tidak hanya berbicara tentang keberlanjutan program, tapi juga kita punya sejarah yang lama. Because internationally we are going towards more turbulent and unstable times at the international level, but also in countries in the region, Asia, but also in Indonesia. There is international conflict, there are trade wars going on, there is less collaboration at the international level and more competition between the nations. Ya, karena kedepannya kita akan menghadapi lebih banyak turbulence, gangguan-gangguan secara internasional, tidak hanya di internasional tapi juga di region, di Asia dan juga di Indonesia, dan perlu untuk melakukan kerjasama yang lebih baik. Multilateralism in the world is being weakened, and international institutions like the United Nations and the ILO, they have to be defended. Ya, organisasi internasional juga semakin melemah, seperti UN dan ILO juga semakin melemah. Bahkan sekarang UN dan ILO harus mulai lebih mandiri. And this is important because when we see that workers' rights at the national level are being broken down, we can only appeal to these international institutions which guarantee our rights, such as the ILO conventions and recommendations. Ya, karena ini penting karena dengan berkurang tergerusnya hak-hak pekerja di tingkat nasional, salah satunya harapan kita adalah bagaimana untuk kita mengajukan komplain melalui organisasi internasional seperti UN dan ILO. And together with that, there is also other problems coming up, such as the budgetary crisis, also in Europe, also in my country, Belgium, where I come from. And so it's also important because since many years we support the KSBSI also with funds from the Development Corporation. But the Belgian government wants to cut into the Belgian Development Corporation. Ya, dan hal lain adalah krisis keuangan di Eropa yang juga berdampak terhadap pengurangan, tidak hanya di seluruh, bahkan juga untuk di Belgia,
terjadi, dan itu akan menjadi problem karena kita bicara tentang keberlanjutan dan KSBSI sudah disupport oleh ACV dari sejak lama, dan itu akan menjadi permasalahan ketika ada pemotongan budget. So our fight today in Belgium, but also broader in Europe, is to keep the development cooperation going, to keep it afloat, and to make sure that if budgets go down, that at least we can keep on supporting the organization and keep supporting the core business of the organizations like KSBS. Ya, jadi perjuangan mereka di Eropa juga sekarang bagaimana untuk melanjutkan kerjasama internasional melalui development corporations, tidak hanya di Belgia dan juga di beberapa negara, untuk memberikan tetap melanjutkan support terhadap serikat-serikat seperti kita. Everywhere in the world we see workers' conditions getting worse and a breakdown of labor legislation, destruction of the social security, more and more corruption also within the government, and so we have to fight against it because the workers, they deserve better. Ya, berkurangnya hak-hak pekerja, terjadinya penggerusan terhadap jaminan sosial, perubahan undang-undang yang mengurangi hak pekerja menjadi hal-hal yang harus kita perjuangkan, karena hal tersebut akan berdampak dan kita harus tetap memperjuangkan tentang kepentingan pekerja. And we wage this fight together. We are in unity. Also in my country, in Belgium, we have to take the streets. Yesterday, there were 120,000 people in the streets of Brussels protesting against the government's plans to cut into the pension schemes. Ya, bahkan mereka juga di Eropa juga dilakukan. Kemarin mereka melakukan demonstrasi besar di Eropa, 120.000 demonstran untuk turun ke jalan untuk mempermasalahkan tentang pengurangan jaminan sosial. Where is the solidarity if governments start cutting into the pension scheme of the unemployed and the sick just because they are sick or unemployed, because they had bad luck in life, and then they cut in their pension scheme? Where is the solidarity? Jadi mana solidaritas ketika hak-hak pensiun pekerja dikurangi dan tidak ada bantuan-bantuan yang lain? And it's important that we keep on fighting in Europe and in Belgium for these rights and for the social security, because you in Indonesia, in KSBSI, you have so much success over the past 10 years in building BPJS. You are constructing something, developing it. How can we let in Europe, where we are, let's say, where we, in the history we developed also the social security, how can we let it break down? How can we destroy the social security while you are constructing it? Jadi kami juga di Belgia akan harus tetap berjuang tentang bagaimana jaminan sosial di sana. Bagaimana kami mensupport KSBSI untuk memperjuangkan jaminan sosial di Indonesia, dan sudah banyak peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di Belgia kami malah mengalami penurunan, pengurangan dari manfaat-manfaat dari jaminan sosial. So our fight is a joint fight. We will in the future also, together with KSBSI and also with Hukatan of course, we will work to defend workers' rights in the global supply chain. Decent work in the global supply chain and multinational companies is one of the priorities for the ACV International for the coming years. Jadi kedepannya ACV dan KSBSI dan juga Hukatan akan tetap bekerja sama untuk memperjuangkan hak pekerja, memperjuangkan decent work, pekerjaan layak di global supply chains, bagaimana memperjuangkan hak pekerja di multinational company, dan berjuang untuk hak pekerja di tingkat regional. Because Hukatan knows very well that in the supply chains there are still many violations of labor rights, of workers' rights, lack of social security going on, a lot of informal workers working there. And there is of course also the bigger problem to which we are confronted all, the problem of climate change, which is really impacting also the workers here in Hukatan and the sector of palm oil. Karena saya yakin Hukatan benar-benar tahu apa yang terjadi di palm oil, di perkebunan kelapa sawit, banyaknya informality, masih banyaknya hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, dan penurunan jaminan sosial, dan itu perlu untuk diperjuangkan. We will also work more together with the ITUC Asia Pacific and with the global union federations such as BWI. Dan kedepannya ACV akan lebih banyak bekerja sama dengan organisasi tingkat regional seperti ITUC Asia Pasifik dan juga BWI.
And so in this new program that we will be developing in the coming weeks and months together with Hukatan and KSBSI, we will focus on organizational strengthening, financial autonomy. Ya, jadi untuk program-program yang akan direncanakan untuk program berikutnya kita akan lebih fokus terhadap penguatan organisasi, penguatan finansial, keuangan organisasi, freedom of association, decent work and fair living wage, kebebasan berserikat, pekerjaan layak dan juga upah yang layak, just transition, strong social dialogue, just transisi untuk penguatan sosial dialog, health and safety at the workplace. Ketiga, di tempat kerja. So I'm looking forward to continue to working together with KSBSI in Hukatan. Jadi saya menunggu bagaimana kita akan melanjutkan kerjasama kita dengan KSBSI dan juga Hukatan. So I wish you a good Congress and a successful election. Selamat berkongres dan semoga sukses. Hukatan mandiri, demokratis dan profesional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya.